Здравствуйте, мои любители атмосферы декаданса и псевдоинтеллектуального флера, любители хорошего авторского кинематографа, качественной еды и элитного алкоголя. Меня зовут селентиум.vulpes, и это мой канал. И перед тем, как посмотреть это видео, я прошу вас помочь мне словом и делом, подписавшись на канал, ударив в колокол и оставив комментарий к этому видео. И если вам такого дела мало, вы можете помочь мне с помощью материальной энергии через Donation Alerts и DonatPay, а также оформив подписку на Boosty, которая в зависимости от тайра даст вам возможность посмотреть записи с просмотрами кинофильмов, а также даст возможность заказать каждый месяц лекцию на определенную тему. И если вам и этого мало, вы хотите больше общаться, то для этого есть телеграм-канал, где общение происходит 24/7. Обязательно подпишитесь и на чат к нему. Итого, трансляции у нас идут на Twitch, YouTube и ВК Play, а записи видео лежат на YouTube, ВК и Дзене. Ссылки есть в описании. Приятного вам просмотра. Why Putin's pathetic economy is booming. Давайте послушаем про русскую экономику и почему, я так понимаю, наша говная экономика выжила. Давайте заново начнем. Погнали. Я себе кофе просто поставил. Я еще лучше всего налить. 6 days ago, Russia's Vladimir Putin... Джемисон на месте. Джемисон на месте продается. Причем он стал дешевле, чем раньше. Чем он был в какое-то время очень дорогой во время ковида. Вот. Типа он... Вот эти... Я литр покупаю, литровые банки обычно. Не банки, а бутылки. Вот. И сейчас он стоил там около 3 с чем-то, сейчас он 2 800 стоит. Типа того. 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world. These sanctions will take a heavy toll on the Russian economy and on the Kremlin. This morning, major American companies pulling business out of Russia. Suddenly, an exodus across Russia's borders. Essentially, all these financial measures Соевый исход произошел. send the Russian economy into reverse just about immediately. Over a year ago, Putin launched the largest European land war since World War II. Despite his inability to secure a quick victory, and despite Russia being slapped with the most comprehensive sanctions imposed on a major power in nearly a century. Ну, насчет того, что ожидали быструю победу, это тоже спорный вопрос. То есть, неизвестно, чего ожидали и по какому сценарию все идет, какие были планы и прочее. Это такой, как бы, очень... Мы не присутствовали при принятии этих решений и при планировании, поэтому, опять же, много копиум наливалось с другой стороны на этот счет, поэтому я бы не стал про это говорить. Оригинальную Суспирию я смотрел, мне оригинальная даже больше нравится. Я извиняюсь за прессинг, но какой купаж у Джемисона. Джемисон чем хорош, то есть он не очень теркий, у него не такой химозный вкус, как у Джека Дэниелса, если уж говорить про Ежи Сармата. И Джемисон, мягко пьется, особенно Джемисон Блэк Баррел. Блэк Баррел прям отличный. Джемисон не дешевый виски. Да, если хотите, активируйте функцию, 700 рублей выпью за ваше здоровье, выпью Джемисона, либо Гиннесса, все, что захотите, все вот санкционное у меня тут есть. Поэтому не стесняйтесь, поддерживайте стрим стримера. Так, погнали. The Russian economy has defied all odds and exceeded even the most optimistic predictions. While the rest of the world expected Russia to be crippled, мы пережили в целом вот эту вот проблему с санкциями даже лучше, чем ожидали сами, потому что наши прогнозы наших органов были ниже. Они были ниже, чем оказалось на самом деле. Но надо понимать, что нам повезло во время входа в этот кризис, потому что вход оказался мягкий. Цены на газ резко залетели. Вот, цены на газ резко залетели, и поэтому мы как бы нарастили жирок, и было резкое вначале падение курса рубля, потом его укрепление довольно сильное, и в целом психологически этот кризис, вход в этот кризис для нас был очень мягким. Да, сейчас мы уже разгребаем проблемы, сейчас мы их начинаем уже экономически там-сям чувствовать, в том числе в рамках профицита бюджета, но именно то, что вначале все
пошло не так, даже в обратку, очень сильно спасло от каких-то панических, ну это в том числе и действия ЦБ, и Набиуллиной действия спасли нас от каких-то панических проблем, которые могут быть в таком случае. Так, я сейчас за кофе и приду. Джеймисон просто ушел как компания из России. Не Джеймисон, там есть какая-то глобально, кто эту алкашку поставляет. Набиуллина молодец. Ну, в том числе она молодец. Сейчас еще дальше поговорим еще о других причинах, почему, в общем-то, и прогнозы не такие плохие в текущий даже момент. Так, Гениус на Флэш пишет. Вот вы недавно говорили про освещение в кино. Как по мне, в Спире лучшая работа с освещением в истории кино где-то на уровне... Ну, там не с освещением скорее, а с стилизацией. Там, короче, художник-постановщик хорошо поработал, потому что там именно декорации такие яркого света, и это очень сильно играет. Так, идем дальше. То есть там именно цветовая гамма такая уникальная, но это, по сути, есть дизайн-код, цветовое кодирование Java в каком-то мере, оно из этого и состоит. The economy only shrunk by measly 2.1%. Even more shockingly, it is expected to return to growth this year and could even outpace the United Kingdom. Я сомневаюсь, что, конечно, в этом году будет рост. Я думаю, все-таки рост будет в 2024. Но что сейчас получается, что у нас, да, есть проблема сейчас с газом, который мы не поставляем и который, ну, сложно поставлять. Хотя как сложно. Можно поставлять через белорусский еще газопровод. Если Европа захочет, то Газпром вскочит, да, несмотря на подрывы двух ветвей этого Северного потока. Что касается нефти, то все осталось лучше. И, по-моему, сейчас вообще у нас статистически какие-то просто гигантские объемы поставок нефти. И так получилось, что мы просто свайпнулись с конкурентами. То есть саудиты, они поставляют нефть в Европе взамен на нас, а мы поставляем, соответственно, в Индию и Китай. И в итоге поэтому поставки нефти не убавились. С учетом того, что в Китае все начинает размораживаться, и экономика вроде как идет на рост, то потребление нефти там возрастает. Напоминаю, что Китай, по-моему, потребляет 20% энергетики мировой, то... and Вы поняли, короче. Germany. Inflation did increase, but it wasn't as dramatic compared to the European Union when taking into account historical. Опять же, тут про инфляцию говорить вообще очень странно с учетом разгона инфляции в Соединенных Штатах Америки за счет очень низких ставок во время ковида. И, ну, здесь в целом общая инфляция мировая из-за этого она гигантская. Поэтому, ну, мы ее тоже ощущаем, она выросла вместе с уровнем мировой инфляции, но не сильно отделилась от мировой, то есть не стало больше. Опять же, девальвация, как в замечательной Турции, претендента на члена Евросоюза, такой девальвации у нас не случилось. Да, ротация экспорта, ну, в итоге все это, как мы живем в рыночной экономике, оптимизируется с точки зрения рынка. Да. Ну, вот еще нам, наверное, конечно, помогает наш теневой танкерный флот, который тоже работает, который тоже функционирует. И танкеры эти вполне себе удачно в Индию приходят. Trends. Meanwhile, unemployment is at an all-time low. The Russian currency, the ruble, took a huge hit initially, but quickly bounced back to 8-year highs just months after the invasion began. To top Это очень важный фактор был для населения, вот это укрепление рубля. Мне кажется, такой тоже подарок текущей власти, потому что люди, ну, могли этим очень сильно тоже перемогать. Ну, и можно было внезапно закупить подешевле, кто мог доллары, и потом, ну, короче, можно было тоже здесь заработать. Понятно, что стоимость рубля, курс рубля, это у нас из-за того, что мы все-таки такая сырьевая страна, как что Лебедев говорит, что не так плохо, но я так не считаю, но Лебедев любит тоже копиум отдавать. Вот. Понятное дело, что курс доллара к рублю очень зависит от импорта-экспорта. И не всегда, кстати, плохо, что он большой, то есть для наших экспортных компаний это хорошо.
all off, in 2022, Russia has experienced its largest inflow of revenue and its largest trade surplus since its formation from the ashes of the communist Soviet Union. This financial support has given Putin all the resources he needs to continue fueling his bloody military conquest, despite the Western world conducting what amounts to a full-scale economic war in response. It's hard to fathom. Ну, еще, наверное, помимо всего прочего, вооружения, которые, как нам говорили господа либералы замечательные, что это все это нарисовано, все это вот типа мультики какие-то Путин тут показывает, все разворовали, ничего не делается. Ну, все оказалось не совсем так, да, все оказалось и не радужно, и не хорошо, но все-таки наша какая-то военная промышленность, она есть, она производит какие-то уникальные вещи. Наше ультразвуковое оружие, оно работает. Гиперзвуковое, извиняюсь, ультразвуковое это я. Про Red Alert уже вспомнил, да. Гиперзвуковое оружие, оно работает. Вот. И это хорошо. Собственно, значит, мы что-то можем, значит, мы не такие плохие, не провалились как нация, наверное. И сейчас, опять же, ввиду того, что на поток поставлено это производство нового военного вооружения, ее, опять же, тестирование, обкатка на полях сражениях, то наш военно-промышленный комплекс, он будет расти и развиваться, тоже приносить прибыль в продаже вооружения кому-то другому. How Russia's economy has not only survived, but seemingly thrived amidst the turmoil. Some wonder if Putin has crafted a blueprint. Кстати, конструктор одного из гиперзвуковых комплексов зовут Герберт Ефремов, 90 лет дедушка. Блин, ну это круто. For other nations with territorial aspirations to follow, or if this is all just an economic mirage that will soon fade away. Yet the roots of this issue dates back well. На Вики пишет, что назвали в честь великого писателя. Совпадение? Ну вот пока они, короче, делают Marvel там, мы тут делаем гиперзвук. Before conflict in Ukraine, well before Putin came to power, and well before the Russian state we know of today even existed. Russia's ability to stave off collapse and continue fighting today and in the future lay not in the current state of affairs, but embedded within the fundamental traits it inherited from the Soviet Union, the precarious path of reform in which it developed, and the delicate political economy Putin has carefully crafted over the last 22 years. After all, armed conflicts are frequently determined by economic power, while the intricate interplay between history and politics plays a crucial role in shaping a nation's economy and how it responds in times of crisis. So what exactly is going on? Why has Russia's economy not collapsed? Действительно. Как так получилось? Мы же как бы какая-то отсталая страна, просто разворованная путинской верхушкой. Как так получилось, что мы выжили, а? Ведь все воровали, нету никакого стабилизационного фонда, все это как бы своровано явно, все не работает, как нам твердили господа, вещающие в интернете, зарабатывающие вначале на экспертов по вирусологии и прочему. Despite Russia having not collapsed, the US economy has been building toward implosion. Look no further than SVB, one of the largest banks in the US, which made global headlines when it collapsed literally over. Ну это еще что? То есть очевидно, что они перед летом уйдут с повышенной ставкой, то есть все закончится тому, что они перед летом еще раз повысят ставку, хотя все до этого говорили и прогнозировали, что все, вот это последнее повышение, но сейчас с большей уверенностью говорят то, что еще будет перед летом повышение ставки Центробанка Соединенных Штатов Америки. Соответственно, это ухудшит еще ситуацию, но им для того, чтобы доллар снова как-то доминировал, нужно привести так, что вклады в доллары не будут съедаться инфляцией. То есть вот это вот значение инфляции отредактировать, повлиять, это можно только через повышение ставки. Ну и это приведет к еще продолжению схлопывания разных банков. И, как уже сказали, что
Короче, бизнес должен за это заплатить. То есть государство не будет за это платить. Это будет другой бизнес покупать эти банки. И уже там как-то решать вопросики с вкладчиками. Вот. И с другой стороны, еще другая проблема дефолта, который, скорее всего, не будет точно и четко, что они все-таки договорятся о повышении потолка госдолга. Но, скорее всего, договорятся так, что немного продлят агонию, и к выборам эта проблема снова всплывет, и республиканцы будут эту карту разыгрывать. Так что тут тоже такое палка о двух концах. Night just days ago, the disaster didn't just affect banks, but the entire stock market, which saw its worst loss. Silentium, пора менять категорию на Твиче, запускать колесные, двигать стены под Газманова. Ну, я не знаю вообще, я что-то интересное, новое вам про это все рассказываю, или просто какой-то глупости. Of the year. Так и погасить их долги. Ну, слушайте, под долги хотелось бы больше всего погасить, это было бы вообще идеалом. As a result, it shows why, especially in 2022, you can't have all your eggs in one basket. So when considering your choices, let's take a cue from the world's best investors. According to a recent groundbreaking study by Ernst & Young, 8 in 10 ultra-high net worth individuals invest in alternatives outside of stocks. Things like real estate, gold, and private equity. But странно, у меня иногда звук подвисает, не понимаю из-за чего. Bank of America's investment head recommends one specific high-performing alternative to rescue your cash. Fine art. Don't believe me? Last year, art prices rose an average of 29%. And Masterworks, the sponsor of this video, delivered Хорошо, они подошли к этому самому, к интеграции. an unbelievable 10, 35, and 14% to its investors with its last 3 art sales. See, with Masterworks, diversifying your portfolio Просто Путин держался в Ван Гоге, Ван Гог подрос, поэтому страна не в говне. with paintings from legends like Banksy and Picasso only takes a few clicks. Now with 650,000 plus members, Masterworks' offerings can sell out in hours, not days. But you can get priority access right now at the link in the description. Кстати, интересно было бы какое-нибудь видео от экономистов по поводу того, насколько вложение какой-нибудь вот этих Морозовых, ну, к сожалению, там был Советский Союз, но, допустим, чтобы это все не изъяли все это, ни Третьякова, ни Морозова не изъяли, насколько их вложения там в Гогена и прочего окупились. By the late 1960s, the Soviet Union found itself in a precarious situation. Despite decades of impressive economic growth, which in just 40 years had transformed the country from a backwards agricultural society into an industrial behemoth, capable of defeating Germany in World War II and launching the first man and satellite into space, the economy was beginning to stagnate. The government, led by Ну, это, скорее всего, все проблемы из-за неэффективности. И, кстати, в том числе мы смотрели видео, по-моему, с Антоновым, по поводу того, что при сталинском правительстве ЦБ, как-то правительство не отдавало долг ЦБ и работало с ЦБ, не заставляя его повышать, понижать эту ставку для денег. А потом как бы наплевали и печатали денег сколько хотели, и в этом проблема в том числе упадка экономики Советского Союза. То есть, что при Сталине как бы правительство понимало, что все равно все в рамках рыночных правил работает, что надо с этой логикой думать о деньгах. Totalitarian communist regime in which all industry, every price for every good, every salary, and the exact input and outputs of materials and goods was set by the state, proved wildly successful in growing the economy by simply shifting millions of peasants from inefficient farming communities to highly productive heavy industries. However, once the citizens were already working in factories, the system proved incapable of squeezing out extra productivity from them. This stemmed from an underlying lack of incentives for citizens to work harder, more efficiently, or Я бы инвестировал в дачу Сталина под innovate. After all, why do more if you wouldn't be paid more and if it was nearly impossible to be fired?
while later reforms tried to implement wage scales to improve incentives. When workers went to buy goods, they often could not do so, as shortages came to define the Soviet system, while variety and И это большая проблема, и это проблема, почему все это развалилось. То есть, да, вы такие крутые, вы построили, сделали индустриализацию, но у вас типа народу просто там нечего жрать, не во что одеваться, и как бы, извините, но вы долго у вас уволить могли, перевести могли, конечно. Еще другие меры наказания. То есть ты не мог не прийти на работу, потому что в случае, если у тебя нет уважительной причины, у тебя было бы уголовное, так сказать, quality of goods remained subpar. The fundamental reforms that would have improved the productivity of the economy never came to fruition, as it would have necessitated a diminishment of government power and thus would have risked toppling the entire regime. Instead, the government embarked on a gargantuan plan to develop the Soviet Union's vast and inhospitable Siberian and Arctic regions. Tens of millions of people would be forced to build new infrastructure, erect new towns and cities from nothing, and eventually to man the many new mines and, most critically, the sprawling new gas and oil fields. Despite the heavy cost of doing so, this proved to be highly profitable, and it could not have come at a more opportune time. As war broke out in the Middle East, leading the major oil-producing nations to embargo the Western world, the first oil crisis saw the global price of energy skyrocket by sixfold over... И тут у нас начинается это самое лакричная пицца. Там как раз этот момент показан хорошо, что творилось в США. Just 7 years. The Soviet Union, now selling its vast supply of oil to its capitalist rivals, quickly became flooded in money and spurred on further expansion of its oil production capabilities. By the 1980s, it was now the largest producer of oil in the world, and every year, hundreds of billions of dollars started pouring in. This revenue... То есть мы стали главной этой самой газоны, господи. Короче, заправки стали самой главной, начали производить это в безумном количестве, пока это было дорого, все было хорошо, может быть, хочешь бензоколонкой, да. Спасибо большое, чуть мне слово выпало из головы. Но тут хз не эксперт, но мне один знакомый рассказал, что в Совке нацелились на макрозадачи. Это было било по рядовым гражданам пример Перу или Фухимори в 90-е. Ну, а что значит нацелились на макрозадачи? Enabled the Soviet Union to do 4 very important things. The first was it allowed for large imports of food and consumer goods to satisfy a population becoming ever more envious of their Western European counterparts. The second was that it was able to continue financing its enormous military. Thirdly, it used its own oil production to massively subsidize its inefficient industries by artificially dropping the cost of energy at 95% less than the global average. Yet most importantly, the Soviet leaders used its oil revenues to import advanced Western machinery and equipment in the hopes that this would boost the productivity base of its factories, which in turn would... Ну, в общем-то, да, всегда были такие заводы, построенные с Западом, с помощью Запада, и с помощью, вначале при Сталине еще с помощью специалистов из Соединенных Штатов Америки. Revive economic growth. In essence, the Soviet Union was using oil exports to patch up the fundamental flaws with its economy, but in the process, it became overly reliant upon a single resource. Yet, И это опасно, да, все держать в одной корзине. even as this proved successful for a period of time, underlying productivity continued to erode, while its military burden grew larger as it struggled to keep up with the West and embarked on a costly invasion of Afghanistan. Meanwhile, its import bill continued to climb as the economy grew more complex and its citizens demanded better consumer goods. As a result, the economy entered a prolonged period that was referred to by its citizens as a Great Stagnation. All of these mounting pressures came to the forefront in 1986, when Именно Брежневского застоя. oil prices plummeted by nearly 70% due to Saudi Arabia dramatically increasing their own oil production. Soviet oil revenues... Как хорошо, что у нас с саудитами сейчас отношения более-менее ок, и в целом все понимают, что надо действовать исходя из выгоды, но конкуренция все равно существует, то есть все равно все боятся, конечно, потерять рынки. It had been using to prop up the rest of the economy plummeted by almost 75%.
This all but forced new leader Mikhail Gorbachev to implement major new reforms. Yet these reforms Да, очень грамотные реформы. proved too much for the system, as they led to a dramatic unraveling of the highly centralized state apparatus and the planned economy, eventually culminating in the collapse of the Soviet Union. Along with 14 other states, the Russian Federation was born from its ashes on Christmas Day 1991, with Boris Yeltsin as its leader. In the aftermath, reformers aspired to transform Russia into a typical Western nation, characterized by democratic values, a capitalist economy, and eventually elevated standards of living. И еще немного алкоголя в твоем личном самолете. However, achieving this feat was akin to mending a ship while it's Чтобы все как у людей. already sailing in the middle of the ocean. Despite the horrific atrocities that occurred under the Soviet Union, the magnitude of suffering Ну, на самом деле, реально очень большая проблема, и самая большая проблема в данном случае развала одного типа системы и перехода на другие рельсы — это в отсутствии грамотных специалистов, то есть которые могли бы этот переход осуществить грамотно и правильно, были бы еще никак лично не заинтересованы в каких-то невыгодных действиях. И, к сожалению, конечно, ошибок было совершено тоже очень много. И с одной стороны, но с другой стороны, то, что в итоге Россия, молодая, еще при ельцинском правительстве, пережила через кучу кризисов, и потом еще были кризисы, мы как раз накопили гигантский опыт борьбы с кризисами и работами с кризисом, и пониманием, как вообще это должно быть устроено. И в итоге, в том числе, это подготовило нас к текущей ситуации, к текущим реалиям. Не знаю, что можно было бы пытаться стабилизировать лет 40. У Фухимори лет 5-10 ушло на устранение инфляции вроде вывода внешнего долга. А что за проблема в СССР, не знаю. Ну, там не было просто понимания, как это устроено глобально. Тот же Горбачев, он вообще ничего не понимал в экономике, и, понятно, ему советники могли наплечь, что хотели, их там о коллапсе в целом их и Центробанк тогда Советского Союза предупреждал, но они просто не удавили и заставляли печатать деньги, это разгоняло цены, разгон цен и попытка удержать цены в магазине приводило к тому, что большинство товаров продавалось из-под полы, то есть были пустые прилавки, это все привело к общему недовольству, и, одно за другое, это за другое. Russians would endure from its collapse cannot be overstated. Never mind it being the largest geopolitical and economic shift in human history, but all of a sudden, the highly controlled and intricate system that governed nearly every aspect of its citizens' lives disintegrated almost overnight. The Russian people were left in a state of uncertainty about what would come next, if they still had jobs, and if they would be able to buy food tomorrow. Да, это жуткие времена 90-х. At the same time, its new leaders had to contend with building new institutions from scratch while grappling with impossible debt obligations, a catastrophic recession, hyperinflation, and a near-total collapse of tax. При этом, в общем-то, наши долги и даже долги Российской империи, они были закрыты. То есть мы, в общем-то, платим по своим долгам, как Ланнистеры. А Сталин после себя просто оставил каких-то бесталантных выродков при прочем хотя бы истеблишмент опасно реагировать на проблемы. Вообще, как говорит, опять же, тот же Голковский, Сталин вроде бы как хотел оставать династию, и у нас все должно будет так сместиться обратно в что-то около царизма, и в том числе к этому символизирует вот эта вот такая модная сталинская военная форма. Revenue. Not only did the state have almost no financial resources to work with, but it also had to contend with a huge number of separate political factions fighting for control over economic assets and political power. Many former Soviet insiders started spontaneously and illegally seizing factories for themselves, while other industries which employed millions fell idle due to the Soviets' complex supply chains and management structure simply ceasing to function. При этом, да, много чего закрылось и много чего пострадало, но, может быть, один плюс, что это не было распродано Западу, то есть это все осталось все-таки внутри страны. Клопслайер здесь рассказывают не про то, что Путин плохой или неплохой, здесь рассказывают, как так случилось, что мы еще не сдохли и не просим пощады, и у нас экономика еще работает в стране.
this backdrop, the reformers had three key goals: to institute a democratic political system that would replace the authoritarian one-party rule, build a new state identity from the ashes of the Soviet Union, and establish a capitalist economic system to replace the planned economy. In an effort to achieve all of this in a sort of shock therapy, they implemented savage cuts to government spending, from reducing the size and wages of military and police to cutting almost all subsidies to industries. This was hoped to not only balance the government's spending bill, but to also force the hugely inefficient Soviet industries to reorganize and reform to be profitable and more productive. Да, это тоже важно было их переключить на вот это вот эффективность, чтобы они производили то, что нужно, а не какие-нибудь подшипники, которые нахрен нигде не нужны и никем не покупаются. Советская экономика, кажется, была очень неэффективна, и вот этот план сбалансировать было невозможно вообще людьми. Может быть, если там была какая-то нейросеть. Я открыл вики про этот Фухимору. Оказывается, в Перу был не президентом, буквально японец, который ебашил леваков эскадроновой смерти, но при этом написано, что де-факто главным был глава спецслужб по имени Владимир Ленин Ильич. To liberalize the economy, the government tore down barriers to international trade, legalized private businesses to be set up and trade freely, and dismantled price controls on some 90% of consumer goods. In theory, all of these rapid reforms would inflict necessary but temporary pain, ultimately leading to a better functioning economy. At the same time, the rapid decentralization of economic activity would reduce former Soviet elites' power, as they wanted nothing more than to retain the privileges they once enjoyed. In practice, the burden on the citizens was catastrophic. In the first month of price controls being lifted, inflation rose 225% and ultimately 2,000% from 1991 Рубли показывают уже современные. to 1995. Market stalls sprang up everywhere, stocked with never-before-seen Western goods, yet most couldn't afford them, as decades of savings were wiped out instantly by inflation. The significant defunding of the police and military security apparatus gave rise to Ну, короче, жуткие времена в 90-е, когда все обесценивалось, денег не было, нечего было жрать. Конечно, я их немного застал, и с учетом того, что у меня не были такие прям богатые родители, я был в форме, господа. a giant wave of crime and violence, in which Russia would go on to have a similar homicide rate to cartel-ridden Mexico and Colombia. Giant industries no longer receiving subsidies started mass layoffs and/or failed to pay workers. Unemployment, once nearly 0%, albeit because of inefficient government mandates, rose to over 15%, which does not even capture those not being paid or forced to work part-time. In sum total, the entire economy contracted by 50%, which is double the decline experienced by the United States during the Great Depression. Millions of Russians fled the nation, while those that stayed stopped having as many children. Alcoholism rates, already high to begin with, became endemic, as life expectancy for men. Кстати, сейчас алкоголизм, он, понятно, повысился из-за последнего времени, из-за стресса и прочего, но он был не на таком высоком уровне. Последние годы до ковида, до всего, он сильно сократился. У нас было... мы по статистике были не так плохо находились по проблемам с алкоголизмом. Up to just 57 years, lower than it was in the 1950s under Joseph Stalin. But what truly scarred Russia's long-term economic outlook was the complete botched privatization of state-owned assets, as the problem of Кому не пофиг на алкоголизм в бесперспективных селах, но все-таки надо быть хоть немного человечными. who should get what, coupled with a weak government, proved to just Хз, как такие умудрялись деньги на Сеге покупать. Да, тоже непонятно. У нас была Денди, на Сегу, понятно, уже денег не было. be too big of a problem to solve. After 74 years in which the state largely owned every single factory, every single business, and every single store, who exactly do you give ownership to? Initially, reformers came up with a plan to allow management and workers to buy shares in their place of work. At the same time, privatization vouchers were given to all citizens that could be used to get partial ownership in companies and/or be freely traded. Reformers branded this as the people's capitalism.
Unfortunately, what really happened was far from it. Amid the economic and political chaos, in a now weakened state, enterprise managers either just took the factories for themselves or forced their employees to give up their shares, while other large industries were given to powerful elites in return for political support or bribes. Ну, короче, передел собственности, передел власти, это к тому, что вообще в целом любая революция, любое какое-то изменение ничего не меняет, просто цепочки элиты выстраиваются по-другому. Наверное, было бы грамотнее, здесь говорят, что это были акции, но, наверное, это не были акции компании, это были какие-то там вот эти вот ваучеры, вот, и немного не так. Надо было все это действительно перевести в какие-то акционерные общества и раздать народу, чтобы народ понимал, что вот он владеет частью предприятия, и как-то это грамотнее пропагандировать с телеканалов. Это бы как бы сблизило элиты и народ, их понимание, что цели-то у них одинаковые, чтобы это предприятие работало хорошо. Ты типа владеешь там долями процентов, но владеешь и можешь получить дивиденды. Кстати, дивиденды в России – это основное то, почему надо вкладываться в то или иное бизнес, да, потому что они могут быть очень хорошими. Вот. И тогда бы все это было хорошо, но в целом приватизация, она прошла не гладко, это тоже такая большая проблема. In the most high-profile case, amid Yeltsin being convinced that he would lose the upcoming election to the still influential Communist Party, И да, Ельцин действительно думал, что... То есть там, в общем-то, даже западные элиты все были уверены, что победит Зюганов, но благодаря того, что олигархи... То есть олигархи понимали тогда уже, что типа сейчас все будет не очень хорошо, и все, что они получили, у них снова отнимут, и снова что-то будет, и, в общем-то, активно начали заниматься продвижением Ельцина. allowed the most powerful businessmen in the country to stake claim to Russia's largest and most profitable industries in return for support against the communists. Instantly, these businessmen became the rich. Да, они объединились против коммунизма и в общем думали потом, что страна их, и был вот какой-то период вот этой банкирщины, так сказать. Рекомендую всем, кому это время интересно, почитать книгу Авена, который руководитель, владелец, уже, по-моему, бывший Альфа-банка, время Березовского. Очень интересно все это описано, там куча интервью у разных людей, собранных вот по поводу того их взаимодействия с Березовским. У брата, свата и третьей тестя членов ЦК и генералов КГБ пошли бы нахуй вместе с народом в очередях за ваучером стояли. Лучше бы августовый путч удался, даже несмотря на то, что там были красножопые консервы. And most influential people in all of Russia, if not the world. And with electoral fraud, Yeltsin barely retained the presidency in 1996. For the Russian people, this was hard to stomach. After decades of supposedly working for the common good in the most resource-rich nation on earth, the vast majority of citizens had nothing to show for it, while a handful of men now controlled a vast portion of the riches. However, underlying reforms did start to show improvements to the system. A new flourishing class of entrepreneurs emerged. Inflation started to recede Опачки, кабанчики пошли. as production of pricey goods rose, chronic shortages came to an end, and many inefficient industries Там как бы дело в том, что да, стоимость к доллару, девальвация произошла, но инфляция и девальвация, они не одинаково идут. То есть потом вот это вот все хотят все равно тоже что продавать и как-то получать, инфляция чуть просела, и все-таки как-то выжить можно было. reorganized to become more efficient. However, this process was severely curtailed as the government started to roll back on certain reforms under mounting political and social pressure. In an effort to keep unemployment from rising any higher, credit and subsidies were rolled out to struggling industries. Not only did this embolden many industries to continue operating inefficiently as they did under the Soviet Union, but when combined with many enterprises proving adept at evading taxes, the government found itself unable to balance revenues and expenditures. To make up for the growing deficit, the government started issuing huge amounts of high-interest short-term bonds.
Along with a costly and unpopular war to put down Chechen independence fighters, the government's debts started to grow rapidly. Вот это вот вообще от дорогих партнеров. Чечня вообще такой странный подарок. Хотя там, наверное, больше турецкое, да, влияние было. Then, in 1997, the Asian financial crisis quickly spread to developing countries and in the process plummeted oil prices. As a result, the government defaulted on its domestic debts, and private industries defaulted on their foreign debts. GDP and the ruble collapsed, and as confidence was lost in Russia's banking system, huge amounts of cash fled the country. By the end of the decade, despite Russians having lived through the atrocities of the Soviet Union, the 1990s proved for many to be the bleakest period of their lives. Russia was now dominated by big businesses that didn't pay taxes and abused legal and illegal methods to stomp И потом приходит Владимир Владимирович, который начинает более-менее в этом, его команда, которая начинает более-менее в этом наводить порядки. down on small and emerging new companies. Corruption ran rampant among the now weakened government, while organized crime terrorized the Russian people. This, along with weak property rights and a poor business environment, kept investment at critically low levels as profits from businesses fled the country to buy luxury yachts and property in Europe or were hidden away in offshore bank accounts. As the new millennium and elections approached, the possibility of the communists returning to power loomed large, dimming hopes of economic reforms that would fix the country's economic woes. That quickly changed when a little-known ex-KGB agent named Vladimir Putin came along. И потом мы удивляемся, да, почему народ поддерживает Владимира Путина, да? Удивительно, почему это? Putin was appointed prime minister on the same day the Second Chechen War broke out, amid a more successful... в итоге премьер-министр с Чеченской войной, еще эта история с Курском тоже не очень удобная в начале, но чувак не сдавался. Military campaign against... недостаточно быстро, но и страна недостаточно компактная, чтобы это решать. То есть... Да, сделано все не очень хорошо, но все-таки все идет к улучшению. Them and a surprising return to economic growth, Putin quickly became the most popular politician in Russia. As such, in a dramatic scene, Yeltsin resigned from the presidency on December 31st, 1999, placing Putin as acting president and paving the way for a landslide victory in the election just 3 months later. Documented in his Millennium Manifesto, Putin decried the fact that Russia had become the poorest nation in Europe, in which a decade of strong growth would be needed to place it on par with Portugal and Spain, hardly rich nations among Europe as is. Спарский становник, здравствуйте. Печальная баллада для трубы, что-то знакомое. Сейчас я нагуглю, по-моему, я его смотрел. Да, я смотрел его. 100%. Такой трешачок. Не скажу, что мне он понравился. Трэш. Достаточно кичевый. Идем дальше. Proposed a comprehensive agenda that included an aggressive campaign against crime, a more assertive central government to tackle Russia's disorderly regions and big businesses, and a drive for more investment and global integration. He, like many Russian leaders before him, also pointed to the state's still over-reliance on energy exports as a call to diversify the economy. Indeed, the sudden growth that coincided with Putin taking office was the result of a massive spike in oil prices. И в этом, конечно, в чем Путину повезло, конечно, то, что рост нефти начался с приходом его к власти, и у него были чуть больше развязаны руки. Caused by China's monstrous economic growth and insatiable demand for commodities. With political popularity, big business having been crippled from the Asian financial crisis and a significant rise in oil revenues, Putin utilized his window of opportunity to unleash his plans to rebuild a strong central government, provoking fear among reformists that he would roll back many of the economic freedoms obtained in the previous decade. He started by re-establishing central control by redrawing Russia's regions and placing loyalists in charge. В общем-то, наверное, это имеет смысл в такой стране, как-то закрепить правительство. Опять же, развал Советского Союза произошел из-за того, что
правительство центральное дало слабину, и региональные, так сказать, люди могли делать, что хотят, и пресса может говорить, что хочет. Вот, и мнением людей могут манипулировать. И, конечно, в том числе и чеченский вопрос, наверное, вызвал у элиты какое-то опасение развала, поэтому это такой компромисс. Я не думаю, что это желание только одного Путина. Видимо, единственный способ сохранить целостность Советского Союза, хотел сказать, России. At the same time, a new bankruptcy law was used to take on Russia's two most powerful businessmen, ultimately stripping them of their assets, including the two most important independent media groups. Putin then held a lavish barbecue outside Moscow with the rest of the powerful business owners, implicitly threatening. И, кстати, вот эти все банкиры, олигархи, они надеялись, что, поставив Путина, они полностью будут контролировать страну, потому что это их марионеточный президент, и круто, что Путин из этого влияния вышел. That if they stayed out of politics and paid their taxes, they would be allowed to keep ownership of their companies. At the same time, the government reasserted ownership of Gazprom, the gas industry behemoth that descended directly from the Soviet Ministry of Gas. Altogether, Putin sent a powerful message about the rebalancing of power between the state and private business. Along with this, a new 13% flat tax was instituted, and with booming oil production and prices, coupled with big businesses now paying taxes, Russia saw its first year of budget surplus. Вот поэтому очень важно иметь грамотную налоговую систему, в которой можно будет что платить и нельзя будет укрываться. Some of the surplus was used to reform antiquated public utilities, while archaic land laws were modernized. Meanwhile, the expansion of central power and a major offensive against crime restored a sense of stability for the Russian people and investors. Along with this, larger subsidies and support were given to large industries, which slowly decreased unemployment. Yet a key characteristic of Putin's economic strategy was an adherence to prudent monetary and fiscal policy. From the late 1990s to 2007, foreign debt Это тоже очень круто, что стали вот эти долги сокращать. shrank from $131 billion to just $40 billion. That was just 3% of GDP, the healthiest among the top 20 largest economies in the world. Meanwhile, a new stabilization fund, along with the central bank, И пополнять копилочку, в которую тоже плохо относились. soaked up excess oil revenues, eventually amassing into an impressive war chest of cash to use in times of crisis. With all of these factors combined, the Russian economy started booming, growing by on average 7.2% a year during Putin's first 7 years in power, although a majority of that growth funneled to just a tiny minority of business owners. And while most big business owners played by Putin's rules, there was one exception. Ну, это не совсем, конечно, так, что это только им досталось. Разумеется, вся страна, ввиду того, что у нас очень много бюджетников, она стала чуть лучше жить и чуть-чуть выдохнула, и стали другие возможности. Там банально, когда тебе лет 10-5 назад нечего было жрать, а тут ты уже можешь себе там что-то позволить купить. Это сильно ощущается. Mikhail Khodorkovsky, who had acquired Yukos, a large oil company, when Yeltsin sold it off for political support. He then turned Yukos from an inefficient company into a wildly profitable enterprise, in the process becoming the richest man in Russia. He did not heed Putin's threats and continued to talk openly of his political aspirations, paid off parliament members to favor laws that benefited Yukos, exposed corruption among Putin's government, and was actively in talks. Да, борец за свободу, который сделал заказные убийства. Просто герой, которого мы же так ждали. To sell off Хотя недавно у Клишеса и Крашенникова была идея реорганизации местных самоуправлений, но они вроде только на рассмотрении. Не, ну, мне кажется, все равно должна быть как-то власть централизованная, она отпускаться. То есть, я думаю, сейчас какие-то такие обратные процессы должны происходить с пониманием теперь, кто мы, как мы и что мы. Это нормально. Просто в то время, в 90-е, это было самоубийственно. Russia's largest oil fields to the American-based ExxonMobil.
In a stunning move, Putin ordered authorities to arrest Khodorkovsky for tax fraud, in which he was found guilty, stripped of his businesses, and sent to prison for 10 years. Yukos was then merged with the state-owned Rosneft, which quickly became Russia's largest oil company. This high-profile case, which attracted international attention, masked a much larger effort by the government to retake controls of sectors it deemed as strategically important. Ну, все правильно, чтобы там не было западного влияния, чтобы это все не было распродано. Including military and nuclear power manufacturing and vast portions. И, кстати, насчет атомной энергетики, так просто Росатом-то вообще как бы успешная структура, и которая зарабатывает и строит везде атомные электростанции. Of the profitable natural resources. Ну да, тут Ходорковского выставили в таком, типа, в героическом, что там он разоблачал коррупцию. Extraction sector. Meanwhile, thousands of small to medium-sized enterprises began to be ransacked by the government itself or by corrupt state officials for personal gain. Soon, either by representation on company boards, direct ownership, or by implicit threat, the government came to dominate a huge number of industries, eventually becoming the single most important entity in the economy, representing 70% of economic activity by 2015. Putin's carefully crafted political economic system started to look much more like Soviet central control than a modern market-based democratic system. Ну, это, типа, все равно это все существует в рамках логики рынка, потому что государство просто является владельцем какой-то части компании. Ну, компания-то, она все равно функционирует по логике частных компаний. То есть, ну, это немного другая, но в целом... It can be simplified into 3 sectors. Sector A includes industries that are internationally competitive and bring in a vast majority of money, equaling some 85% of export revenues. This sector is entirely dominated by the government and includes oil, gas, mining, and large agricultural companies, as well as military and nuclear manufacturing. С другой стороны, то, что государство стало владеть агрокомплексами гигантскими, это плюс, и опять же мы смогли хотя бы даже в гигантской стране добывать зерно, что не смог сделать тот же Советский Союз, не смог агросектор развить и сделал, и закупал зерно у Канады. Ну что это за стыд и позор, в конце концов. Sector B is represented by non-competitive industries that rely on government subsidies, credit, and/or laws to prevent competition. They are geared towards selling to the domestic population and include the car industry. На самом деле автомобильная промышленность обладает очень большим множителем, там куча людей задействована, и с точки зрения поддержания экономики важно, чтобы она была и чтобы она как-то функционировала. Это, кстати, большой минус, что у нас такая не очень хорошая ситуация с автомобильной промышленностью своей. Ну и также, конечно, вот это вот ипотеки для недвижимости и строительства вот новых зданий. Это тоже очень важно, это тоже большой модификатор для экономики, очень важно, чтобы оно функционировало. Building and social groups reliant on the government for income, namely civil servants and pensioners. This sector, which supports a vast majority of Russians, is therefore directly reliant on the government redistributing revenues from Sector A. This means the survivability of these companies are not reliant upon innovating nor improving efficiency, but improving their importance to the government, whether that be providing consumer goods or employing lots of people. Ну да, ну это нормально, типа в целом, как любое бы государство поступило, оно бы сохраняло бы те как бы предприятия, где большой модификатор. Это как бы даже странно вообще обсуждать. Essence, the government uses revenues, mainly from oil and gas, to keep people working, and in doing so, gains political support from the general population and business owners. Sector C operates without government intervention and includes retail, construction, and many small businesses. Насчет автопрома у нас тут недавно один из депутатов ЛДПР предлагал завод остальное передать китайским производителям. Ну, я бы все-таки своим занимался бы, а не китайцам передавал. То есть, может быть, какие-то совместные предприятия сделать 50-50 или что-то типа того. Как у Беларуси же дофига заводов построили китайцы.
тоже с автопромом связанных. Government does not deem strategically important. This sector does not generate much tax revenue, but also does not need government support to survive. Being left to their own, this is a sector that can spur Они так on productivity gains and innovation. Yet continually weak property rights stifles investment and or discourages altogether new businesses from emerging. After all, why invest in a new venture or expand your company if it can be seized by corrupt state officials? As a result, this sector remains small and largely insignificant. This entire system was carefully crafted. Ну, опять же, все вот эти вот захваты, они тоже закончились, и в последнее время ничего такого прям шумного не было. To cement political power for Putin and other elites, while also catering to a wide range of competing interests. Control of Sector A gives the government direct access to the major sources of revenue, while keeping the most powerful businessmen in alignment with the state. An inefficient Sector B that relies upon the government gives millions of people employment and in doing so, generates political support for Putin. Meanwhile, the strong and more centralized state is able to crack down on crime and intervene in times of crisis with its massive war. Типа внезапно в централизованном государстве все может быть хорошо. Типа пока что не вижу каких-то проблем. Из-за централизации власти пока он только плюсы описывает. Chest of cash. As far as the average citizen is concerned, this system has worked, as quality of life has substantially improved since the... Мне нравится, что они стабилизационный фонд называют типа военной кубышкой, военным сундуком. Тоже как будто бы деньги оттуда только туда тратились и не совсем не тратились на поддержание экономики. Bleak 1990s. Life expectancy is now much higher. Inflation has stayed modest, while unemployment and crime have stayed relatively low. Even though the economy has grown wildly unequal, life was simply better than it was prior. Yet fundamentally, Putin's economy carries on the legacies of the Soviet Union's flaws. Productivity and innovation remains painfully stagnant, and as such, wages perpetually lag behind workers' European counterparts. Just like the Soviet Union, many industries rely... Мне до сих пор кажется, что приватизация была не худшим решением, позволила капитал на некоторое время удержать в руках интегрированную государство машину. Ну, наверное, просто не так должно было. То есть, мне кажется, важно было дать понять людям, как они будут вписаны в новую экономику, и что, в общем-то, несмотря на то, что экономика переходит от плановой к рыночной, да, они все равно, те предприятия, которые они работают, тоже часть их, они могут доход получать. То есть как-то вот их вводить в рынок через приватизацию, но это не было сделано. Да и никто бы это не догадался тогда. On technical imports and financing from the West, including advanced machinery, oil extraction methods, and complex components like microchips. Meanwhile, the economy itself is almost entirely dependent on the price of oil. Ну, в общем-то, тоже неправильно говорить, потому что у нас ничего не развивается. И, разумеется, есть развитие и какие-то инновации в разных секторах, даже тоже же химические, химообрабатывающие комплексы, компании типа Сибура, они тоже какие-то инновации, что-то уникальное делают. Для добычи нефти все севернее и севернее с разных источников тоже нужны инновации. То есть развивается просто точно, и нет таких, конечно, представителей, как типа Apple и прочее, что жалко, но... When oil price... Ну, везде понемногу, там в сфере, например, Росатома мы вообще впереди планеты всей, то есть что мы умеем делать с атомной энергетикой, это вообще топ из топов. Are high, the economy booms, and profits from Sector A trickle to the rest of the economy. When prices are low, the economy enters severe recessions. While growth slowed after 2008, the economy was still largely stable. This all started to change in 2014, when Russian foreign policy took a sharp Крым во всем виноват. turn. As Ukraine's pro-Russian president Viktor Yanukovych was ousted in 2014, heavily... Ракот, здравствуйте, приветствую. Это видео заказано полностью. Если хотите что еще посмотреть, то сразу после этого видео посмотрим ваше видео, потом заказывайте видео, предлагайте ваши варианты, активируйте функцию, с удовольствием выпью за ваше здоровье. 700 рублей могу выпить либо Жемисон, либо Гиннес. Не стесняйтесь.
поддерживаете стрим стримера и экономику стрима. Separatists, along with Russian troops, took control of Crimea, which was soon after illegally annexed by Russia. At the same time, Russia started supplying separatists and carrying out military operations in the Donbass region. Так политота просто достало. Ну, что доказывают, то и как бы комментирую. Но здесь больше не про политоту, а как про экономику. Мне интересно ролики про экономику смотреть, и я надеюсь, вам нравится, как я их комментирую. As this was a gross violation of international law, Europe and the United States slapped Russia with economic sanctions, ranging from freezing Russian elites' assets, banning the sale of key technical components and weapons, prohibiting Western involvement in new energy projects, and most critically, restricting loans to strategic sectors of the Russian economy. Along with falling oil prices, the Russian economy entered a severe recession. Russian politics quickly became embroiled in trying to find a way to sanction-proof the economy in a so-called Fortress Russia policy. To attempt this, Russian industries started producing banned components or finding other sources from Короче, начали подстраиваться под эти условия и подготовились. Asia. An alternative to national payments was rolled out, while a huge drive to expand and modernize the military saw expenditure rise from 3.8% to 5.5% of GDP, far outpacing the spending rates seen in Europe and even the US. The government and private companies started to further shed external debts, while the central bank sold off its reserves of US dollars in favor of Chinese and European currencies. At the same time, a greater emphasis was placed on increasing Russia's financial war chest, which was aided by energy prices recovering War chest. Стабилизационный фонд. Причем здесь war chest? and the government cutting social spending. By 2021, Russia had over $600 billion worth of reserves to use in case of emergency. All of these efforts to build a fortress Russian economy and Putin's 22 years of cementing political И правильно все делали в итоге. and economic power would be put to the test when, in early Воронеж не трожь. 2022, he launched his so-called special military operation in Ukraine. On February 24th, Так, ну что, сейчас поймем, почему так все случилось. 2022, Russian troops and tanks rolled across the Ukrainian border, while missiles fired indiscriminately, raining down on strategic targets in civilian cities alike. It didn't take long for the West to strike back with the harshest and most comprehensive sanctions in almost a century, amounting to a full-on economic war. Но надо также понимать, что при разделе Советского Союза Украина осталась не самой маленькой армией. То есть, как вы понимаете, в Украине находился достаточно большой плацдарм в случае там войны и нападения на Европу, и чуть ли не половину всех вооружений, которые были в Советском Союзе, она досталась Украине. То есть, поэтому там дохрена всякой техники, которая теперь уже утилизирована. Но... Targeted measures crippled the trade of badly needed materials and complex components. Meanwhile, Russia's central bank had more than 60% of its reserves frozen by Western institutions. And eventually, Russia was cut off from SWIFT, the international bank messaging system, which in a globalized world was seen as a kill shot straight to Которая очень нужна. the heart of the Russian economy. The general consensus being blasted from experts, economists, and the media foretold of Russia's impending economic collapse. Forecasts range Они к 2014-му почти все в Африку распродали, так что у них ничего не осталось. Ну, судя по текущей специальной военной операции, все-таки что-то осталось. from a complete collapse of Russia's financial system to a catastrophic shrinking of 15% of its GDP by year's end. Western sanctions, in theory, were designed to cripple Russia as follows. The sharp negative external shocks to trade and the financial sector would see a huge outflow of money from Russia immediately, causing the ruble to collapse and inflation to spike. In a panic and to preserve savings, a critical mass of Russians would then try to pull money out of their bank accounts, causing a banking crisis. An ensuing decrease in credit, demand, and access to critical imports would force industries to shut down, leading to further inflation and unemployment. State revenues would dwindle, forcing a contraction of spending, leading to a further decline in economic activity.
The result would be a breakdown in Russia's economy, rendering Ну, что-то пошло не так. Putin incapable of financing a war while contending with mass social unrest, which in turn would hopefully lead to a retreat from Ukraine. Только что-то вот этих массы, которые должны выйти и свергать Путина, быстро свалили из страны и стали воевать с других стран, вот как Рудой, он же не тупой, должен был как бы всем этим заниматься. Initially, scientists Ну да, почему-то банки светового гегемона. pointed to this being a potential reality. $250 billion worth of capital, which is equal in value to 14% of Russia's GDP, poured out of the country, while the ruble collapsed by over 50%. Airline prices more than doubled as hundreds of thousands of wealthy and educated workers fled the nation, while everybody else tried to take money out of their banks and protests erupted. Meanwhile, almost all international corporations pulled out of the country, including McDonald's, whose opening 32 years ago Вообще очень важно. Макдональдс свалил просто. И жрать in нечего. Moscow symbolized just how much the Soviet Union was changing. Its departure from Russia in 2022 marked a new era of rapid change to the Russian economy. Yet it Скорее всего, видел, но недавно пересмотрел «Земляничную поляну» и вспомнил этот ролик. Спасибо большое за 150 рублей, спасибо большое за донат, за поддержку, Фанас Бертаучи. Обязательно посмотрим сразу после этого видео. Спасибо большое. year on, Russia is still engaging in a fierce and protracted war, while sanctions Хз, у нас тоже свой мак, теперь просто похоже на Бургер Кинг. Я уже там давно не ем, типа вообще пофигу. Плюс я еще на какой-то диете, ты вдвойне просто double elimination. have historically never been capable of stopping conflict, Russia's economy appeared to have surpassed every single gloomy prediction. By the end of 2022, Внезапно. GDP barely shrank, inflation increased, То есть почему-то они как бы, анализируя это, не думают, что в целом Россия готовилась к этому и понимала, что делать, и были разные планы, как с чем справиться. but by much less than expected, and unemployment reached all-time lows, while the state has become stuffed with cash. All of this is a byproduct of quick action by the Russian state in И как бы действия внезапно, типа, ой, что-то там блокируют счета у всех, что-то я оставлю-ка я деньги в России, и действительно Россия наполняется баблом из-за этого. А если сейчас еще грамотно проведут вот эти все офшорные реформы, которые собираются провести, то тут как бы, может быть, бабла будет столько, что уезжать отсюда не стоит. С учетом в целом, так сказать, социальной политики в рамках отношения к разным европейским тенденциям, так вообще рай. Как перекус подойдет, разве что все стало менее каким-то цветастым, вылизанным, а так теряем скорее действие. Но стоит признать, что сломать сколько-нибудь крупную экономику вот таким нахрапом невозможно. Но как же все вопили, как все орали, что все посыпется, все как бы говно просто, типа никто ничего не делает, ничего нету. То есть представляете, насколько нам внушали, насколько нам вот эту мысль о том, что мы какие-то никчемные, насколько мы как бы гадкие, у нас ничего не работает, мы ничего сделать не можем, внушали, что вот выросло какое-то поколение, какие-то люди, которые в это усиленно верят, что русские там не умеют работать, что мы не можем такую-то сделать государственность, что мы не можем в управлении каких-то компаний. Это же оттуда, это вот какое-то предубеждение. years of preparation. To stop initial panic in the financial sector, interest rates were massively raised to send a message that they were serious about tackling inflation, which not only curtailed a run on banks, but even encouraged Russians who had taken money out of their banks during the pandemic to deposit it back in. Meanwhile, the state Да, там была гигантская ставка. introduced further aid and subsidies to companies and banks to keep investment levels up. As the ruble collapsed, the government banned foreign currency from being exported and forced 80% of any profits made by companies selling overseas to buy back. Ну, японец там был до СВО, а сейчас нет. По той причине, о которой можно подумать. Не стоит обобщать все поколение. Это скорее отдельные карикатуры. Мне кажется, что большинство абсолютно не такие. Но почему-то вот такие как бы там около
интеллектуальные круги, они именно с таким настроением. Может быть, и я в какое-то время был с таким настроением, но я понимаю, что это какой-то вирус, какая-то вложенная мысль в нас от неполноценности, какой-то, извиняюсь за термин, куколдивание русских людей через вирус. Не знаю, как это случилось и почему мы на этот обман поддались. И это надо как-то из себя выдавливать из себя этот куколдизм. Ну, как человек, у которого подобное потрясение впервые месяца было стрёмно. Теперь все есть. Ушедшие компании не надо поставлять новые вкусы. Да вообще в целом все хорошо. Типа, чего-то такого прям... Нет того, чего не хватает. Rubles. In combination with a sharp drop in imports, the ruble bounced back to hit 8-year highs. In essence, the government, through various control mechanisms, had artificially raised the value of the ruble by increasing demand and reducing supply. Even as over half of Russia's war chest was frozen by Western institutions, it still had $300 billion left to work with to intervene in the economy. And coupled with Russia's very low... Как, смотрите-ка, военный сундук использовали для того, чтобы помочь экономике. Это как вообще? А почему не это самое, деньги не заряжают в пушки и не обстреливают украинцев? Как так? Вот просто игра в слова. Foreign debts, banks and companies were not as reliant on Western financing as they had been prior. These proactive measures and preparations were able to blunt the mechanisms behind a financial crisis from occurring, while restoring some semblance of stability and confidence to the Russian people. Yet most critically to all of this, Putin had correctly... Ну, это тоже причина, почему в 2014-м не могло быть продолжения, именно потому что все это не было готово. То есть не было готового системы мира, чтобы все работало, как работало. Куча вещей надо было подготовить для того, чтобы все это случилось и потрясение было в меньшей степени. Calculated that despite Russia's over-reliance on energy exports, Europe had become equally reliant upon Russian energy imports. In 2021, Europe imported a titanic 155 billion cubic meters of natural gas, 108 billion tons of crude oil, 91 million tons of petroleum products, and 51.4 million tons of coal from Russia. While nations pledged to reduce their imports from Russia, the logistical and financial strains behind quickly finding alternative sources proved easier said than done. And yet, at the very same time, the geopolitical and economic uncertainty that such a large war caused, in combination with a surge in demand from economies Ну, правда, они еще почему-то не говорят о том, что во время ковидного кризиса внезапно выросла по всему миру инфляция, и печатный станок работал как никогда раньше. Почему-то здесь это тоже не упоминается, что с другой стороны были действия, так сказать, супротив логики. Opening after the pandemic saw oil and gas prices hit 11-year highs. While the total volume of energy exports from Russia did decline in 2022, Russia saw its largest gush of oil and gas revenues in its history, at $230 billion, or 34% more than the year prior. Total commodity export revenues reached $580 billion, or 40% more than its 10-year да, у них же там зеленая экономика, они же у нас уголь потом стали активно закупать, я про это забыл, про уголь. Average. And when combined with a drop in imports, Russia recorded a trade surplus between January and September of $198 billion, or more than double the previous record in 2008. Gazprom alone paid 5 trillion rubles in taxes, or more than half the total government spending on the war and security thus far. Instead of having to cut back on spending, the government has dramatically increased subsidies to Sector B and ramped up military spending. In effect, Russia has used the proceeds of its oil and gas sales to not only soak up discounted energy imports, but also provide Russia with now banned Western components. Это действительно глупость. Закроем все АЭС с Германией, потому что они вред экологии, чтобы работать на угле. Ну да. Technology and industrial inputs.
При этом Франция не закрыла. At the same time, Central Asian countries such as Kyrgyzstan, Armenia, and Georgia have been used as bypasses to sanctions, as European goods are bought by middlemen in the country who then resell to Russia, which has kept many factories running as usual. Meanwhile, gigantic so-called shadow fleets of oil tankers are using non-Western ships, logistics, and financing to keep Russian exports flowing. The war has also brought a boom to the military-industrial complex, with some factories running 24 hours a day, while other new industries have emerged to replace previously imported goods and Добро пожаловать в рыночек, господа! Как вам? services. So with only a small hit to GDP, record profits, a nearly full war chest of cash, and eager new trading partners and supply lines, does this mean Putin has really constructed an economy impervious to sanctions, one that will be capable of funding the war indefinitely, and one that will continue to prop up Russia as Давайте, сейчас копиум пойдет, ждем. a major power for the foreseeable future? The answer in the long run is almost certainly no. Все-таки нет. While headline statistics for 2022 point toward Russia's economic resilience, all they do is Давайте, ну. Как вам? Сейчас копиум пойдет для украинцев. Сейчас тряска начнется. ask a truly bleak future outlook for Russia. To start, we must take into account that going into 2022, without the war, the Russian economy was set to grow by 4%, meaning that 2.1% contraction has set Russia's economy back 6% from where it could have been, while undoubtedly the war itself, continued sanctions, and a gradual normalization of oil prices will zap growth going forward. Indeed, it is likely that Russia's GDP won't return to its 2021 Мне кажется, зеленая повестка раздувается активно чисто из соображений саботировать наше влияние в энергетике Европы. Ну, в целом, зеленая повестка — это тоже средство передела, так сказать, власти в тех или иных компаниях, как и, в общем-то, вот эта вот левая повестка про гендеры и прочее. level for 5 years, while its 2022 potential GDP won't be reached until 2032. And while certain sectors of the economy have managed to stay afloat, other more vulnerable industries, such as car manufacturing, have seen their production Но сейчас активно, может быть, машины не производятся, но я думаю, что действительно китайцы купят это все, и у нас очень много китайских автосалонов уже открылось в Москве, так что машины-то будут. plummet by 80%. Not only does this highlight certain sectors' continued reliance on Western parts and microchips, but it also shows a real erosion of citizens' buying power. Other industries, such as military manufacturing, which soared and provided employment, does not actually improve the economy or its people. After all, artillery shells and tank production contribute to GDP, yet can't be consumed by the Russian people, nor does it improve the economy's productive Да, оружие нельзя продавать, его же никто не купит, особенно если оно покажет свою эффективность в боевых условиях. Это же так и работает. Все такие посмотрят, какие там у вас эффективные эти самые упыри. Давайте-ка мы у вас не будем их покупать. capabilities. And while domestic substitutions and imports replace Western equipment and machines, they're Так я думаю, что будут переданы заводы, которые и так были не русскими. of poor quality and or price, which will inevitably mean a reduction in productivity. Yet, what must worry Putin the most in the short term is the fact that a year on, most European nations have been able to move away from their Russian energy dependence, enabling the first round of significant measures. Но опять же, они пересели на другое топливо, а на наше топливо пересели другие страны, и тут неизвестно, что лучше. Типа зависимость Китая от нас и спайка нас с Китаем, или зависимость Европы от нас. Тут как бы тоже уже как бы не совсем все так очевидно. To undermine Russia's ability to finance the war. In December 2022, С учетом передела вообще центров, так сказать, власти во всем мире. То есть понятно, что мы не знаем, что случится, и никто не может предсказать. Western nations implemented a $60 price cap on Russian crude oil. This not only limits the amount of money Russia can make from its energy sales to the West, but it also bans Western companies from financing, shipping, and insuring seaborne oil exports above $60 a barrel. This
Ну, это все в целом мнение, опять же, тех, кто у нас связан с нефтедобывающим сектором, что вот это все декларативный характер, на вот этот потолок цен просто насрать. Is incredibly crucial as Western institutions dominate global oil logistics and financing, meaning even if oil is being exported to non-Western Это зависимость покупателей нефти и газа у посредников. Да, то есть, они зависимы просто теперь больше там от тех же саудитов, от Америки. Типа, офигенно. nations, if they are to use Western companies to help, they must cooperate with the price cap. Meanwhile, outside of the West, there are very few companies capable of putting up the needed capital and/or stomaching the insurance risks associated with long voyage oil transport. Even if Russia uses shadow fleets and manages to get non-Western companies to facilitate exports, the price cap gives other oil importing nations a greater hand at negotiating prices. Indeed, China, India, and Turkey have been buying Russian oil at steep discounts. By January 2023, Russian oil was selling at $38 a barrel, or half the international price from other nations. Это, скорее всего, не так. Это какой-то копиум 38. Meanwhile, oil sales to non-European nations are also more expensive because of longer voyages, meaning less profit. At the same time, due to Europe now having found alternative sources, a complete banning of oil and refined products went into effect in February 2023. Even though this ban does not encompass natural gas exports, Putin during the winter started throttling gas supplies in a bid to blackmail countries supplying aid to Ukraine, and when combined with the clandestine bombing of the Nord Stream pipeline, gas exports now stand at just 20% their 2021 level. This has not only accelerated a shift away from Russian gas, but due to cutbacks on the use of gas and a warm winter, Europe's reserves stand at more than 80. Ну и плюс еще можно понимать, что у них другая проблема. Они закупили дорогого газа, и у них в хранилищах находится дорогой газ, который надо тратить. Capacity, meaning they will have enough supplies to avoid fuel shortages until at least 2025, enabling them to fully wean off Russian gas in time. Meanwhile, the building of new pipelines and other infrastructure to sell to Asia will take 5+ years, be expensive. Короче, они быстро все построят, просто безумно быстро все построят. Тебе пофигу то, что сейчас из-за заполненности газохранилищ у них еще простаивают терминалы с газом, да. А вот мы как бы будем долго-долго строить. And be inhibited from lack of access to Western technologies. Not to mention, India and China have comparably small demands for refined petroleum products. Therefore, today and going forward, even if oil and gas prices rise, Russia's ability to profit from exports has been greatly diminished, which, as we know, will have a catastrophic rippling effect for the rest of the economy and limit the amount of resources that... В общем, надо чуть-чуть подождать, и все. И как бы они замерзнут, а мы закончимся. ...can be diverted toward the military and Sector B. This has already started to occur. Gas exports are now at their lowest level since the collapse of the Soviet Union. Газ плохо поставляется, но зато экспорт нефти, по-моему, самый большой. Russian oil is selling at almost a third their peak prices in May 2022. Meanwhile, military spending has had to rise significantly in the face of a stalling war effort, while non-oil sector government revenues have fallen by 20%. Зачем Индии нефть со скидкой, да. Indeed, immediately after the price cap went into effect, in a single month in January, Russia experienced a budget deficit of $23.6 billion. In reaction, the government has had to start aggressively taking out expensive domestic debts and dipping into its reserves of cash. While it's not a good practice to extrapolate data out this far, Russia is currently on track to exhaust its entire reserves of cash in just 1 to 4 years. Так 1 или 4? Мне нравится вот это, типа, 1 либо 4. Типа, что там, типа, 9-8, но никак не 10, да? While Putin точные расчеты. Still has the revenue and resources to continue the war in the short term, it is starting to become much more costly. Meanwhile, massive cuts to social spending, a continued erosion of citizens' buying power, and a war that is becoming more domestically unpopular every day means political and social... Мне кажется, всем все больше становится пофигу на войну.
stability will start to rapidly accelerate, while the war И наоборот, население еще больше успокоилось. for Putin thus far has been rather unsuccessful. He has greatly succeeded at accelerating long-standing forces against the Russian economy. Even if miraculously the war stops overnight and sanctions are lifted, the 50-year-long trade cycle of selling oil to Europe in return for technology to boost productivity is likely to be either completely severed or at least greatly reduced. Meanwhile, as the world inevitably switches away from fossil fuels, Russia's major revenue stream will slowly become less. Да. Зеленая энергетика определенно закроет все проблемы, все как бы решит. Поэтому, поэтому это самое. Поэтому зажгем еще побольше угля. Экологичного, чистого угля. Profitable. Yet the fundamental structure of the economy Putin created is not geared toward the innovation required to diversify away from energy exports. But most dangerous to Russia's long-term economic outlook is the war's contribution to degrade. Будет очень смешно, что если Германия перенесет свои производства в Китай, которые будут работать на русской нефти в итоге. Russia's long-standing demographic issues. Ever since the collapse of the Soviet Union, Russia's population has steadily declined due to falling fertility rates, an increase in death, and citizens emigrating away. This was already going to be an issue as the number of retirees and those needing government support would start to outnumber the working population. But with the combination of potentially hundreds of thousands... Ну, на самом деле, в этом тоже есть сейчас, сказали же, что сократилось вот это вот количество пенсионеров и нагрузки их на бюджет из-за ковида. Of men being wounded or killed on the battlefield, and hundreds of thousands of specifically working age and educated people leaving the country, coupled with the inevitable... Они будут использовать солнечные батареи пальчиковые Panasonic, где в Китае с корпоратами насчет этого. Ну тогда, ну я же понимаю, типа, потому что у них есть шанс, возможность, типа, либо в Соединенные Штаты перенести производство, либо в Китай. Скорее всего, они раскидают туда и туда, что логичнее надо сделать. Decrease of fertility due to economic hardship, this has dramatically accelerated Russia's demographic decline. Indeed, the number of births in April 2022 was the lowest level. Ну, как мы знаем, что по завершению любой войны происходит демографический бум, то есть будет очень много рождаться детей, и, возможно, эта яма будет чуть-чуть перекрыта этим бэби-бумом, который, скорее всего, после завершения специальной военной операции случится. In Russia, since Hitler's army was at the doorstep to Moscow. At its current rate, Russia's population could shrink by over 16% in the next 50 years. Meanwhile, the most educated and skilled workers, who since 2014 have been increasingly leaving the country, are now doing so in massive hordes. Блин, а можете Рудова оставить, чтобы он не вернулся, пожалуйста? Он не квалифицированный, он нам здесь не нужен. Давайте нам обратно только квалифицированных. In fact, it is speculated that since the war began, over 100,000 IT specialists have fled the nation in a so-called brain drain. Businesses are already having to cope with labor shortages. Putin has therefore rendered Russia's future population to be smaller, less educated, more financially strained, and ultimately poorer and less powerful. Ever since the Soviet Union started to exploit its vast Санкции сработали плохо, но еще чуть-чуть, и вы сдохнете. Вот чуть-чуть осталось, еще немножко. Надо только потерпеть. Oil and gas reserves, Russia has been reliant on its revenue to prop up the rest of the economy. Despite reformers' efforts, the sheer magnitude of social and economic misery the collapse of the Soviet Union caused propagated Russia's flawed transition into a normal Western nation. Putin was able to fix many issues and finally lead Russia Переход в нормальную европейскую страну полностью провалился, полностью. to growth. Yet at the same time, he perpetuated critical long-running flaws that stifled a diversification of the economy, increases to productivity, and ultimately the Russian people's quality of life. In return, he cemented political power for himself and the elites that surround him. Russia was already facing a bleak economic future as the world inevitably shifts away from fossil fuels and its struggle Мир, типа, это Европа и Соединенные Штаты Америки? Окей.
to cope with a shrinking and older population. While his economy has weathered the first year of his attempt to brutally conquer Ukraine, he has inexorably sped up his nation's fade into obscurity. Putin often espouses that the collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. He will look back to his war in Ukraine as the worst geopolitical catastrophe of the 21st. Короче, нам конец, ребятки. Поняли? Что делать будем? Есть решение? Что делать-то? Ребята, ребятушки, куда бежать? Еще чуть-чуть и все. Запасайте соль. Спасибо большое, Ёбделюкс, за 2300 рублей, за отличное видео. Очень потешное, особенно финал. Типа, ну, все хорошо пережили, но вот сейчас сдохнете, сейчас все плохо будет. Трястись. Посмотрите гайды по рыбалке. Так, ладно, переходим к следующему видео от фаната Бертаучи. Господа, заказывайте.